ma memo adwo na mesan so emo akwaba ensamono edo so pa ye na moma nwumrei de wo beti ebi ene se nanano matena konwa a ewo eye enkrofo ede ato owura napo enimu se wo momodin a na wonfa dwantoa emfa mre wo mo ahemfie enye se obekuchi nsem ede egu krata so ewo nsem bia wo ka efa mampani dada eye kwame nkroma ensem foforo emu enso Ghana mampani na nadodan kwa kufuado wode ato SDA asorifo emu mpanifo anim se wo momodin ya na afimpinu ne aduani na abato ye beto yi wo mumpie nkwa abonte enkonkoto aba ne ntia wo ka asanso ye dimu enkyeremu ebebro na organized labor enne etuate wo mo efrase no wo masan dia aba beto dwa sesese no wo mo atwen asensan ya wo mo emasnate mpanifo bosome ba ko wo mo emfa eni dwuma arehima ma ensamo no ebi eka we ho yade obeko enije kase emu na ora krabeto wode afutuo akọ ede ama Ghana manyina nsem bia wo kan ye no ye behwe na yabomu ede ama enre yada etuo etoye ewo US abrochi memu a eno no mampani dada eye Donald Trump na chese wono ena etuo no kasaye ne no nam so ama ora Joe Biden wo kyeremu se asomdwe ena wo mo ehia ewo US abrochi memu enye se bia etuo atoto anase entokwa ne ntia wono so ede ensam etudwa yebebo mu ede ama enwumrei ewo kase yi eso bamodin akọ Facebook na kwohwe ye ewo honom eye Great Commission TV Ghana YouTube nso enwumrei ye demu a eye Great Commission TV Ghana uhwani na no fa likes ne comment no fa ase fa ma ye papa na ye ho enye ye din sanso ena radio SM online enwumrei ye demu wo honom a ubetimi akọ na wakwakotie bi fasida fama Enagard medicated toothpaste saranso ena Hola Savior Herbal Mixture and go same travel and tour kama womo ne adwumeko enwumrei womo bo machi do meso masenya mede ensam ede ebro mede ede na nekwia achioba acha enwumeme ena mebo ensam yi mo ede amam ma yentwa ye ho ye ba ensam no ye bebewro mu ankasa ede amam ye ba sisia wakaba afe ni die kwanso jebre na tie kase no enchemu ankasa enche ye bia ena eba beto dwa se yesnet hotels ahodo makoma enai womo eton a eno labadi eka ho ebi buzia ene la pam ne de keka ho ena womo eton emu shares makoma 60% ede ama enkofo nti obi a betimi de ni document aba na chese womo kwa asiti na wie ye no na ora Brian na champion na wono ena ehwega na yenuane ho ensamoso wono ena womo edani hotel shares ede amano eno nam so emma Ghana fo no mu bia yete wo mo snate anase empono Ghana fo no mu bi de betu dwa se sasam no enya de wo mo enya wo mo ho ntiase enam so kra mo mo ti tesukoko de kira ban ene snate mpanifo se wo mo hwe na hotel no wo mo enya ton na anu ya da ye wa ha no mu ya efiada ye twa mu ya na employment minister Openipa Ignatius bafo ewu a wode tu dwa se de MPRA kura no womo amasnete fo akwenya won betimi aton hotels ede ama ora Brian na champion na eno eda Ghana fo te ye ene ne womo atikopum womo adwankasa esanse ye nyina no ye paniye enti na ye bre na snit hotels mosomo boka enti moton ede ama ankrankore se wono ankasa enhwe so dia na ene enya de ye nyina ye betimi atiase eno nam so ema organized labor ede baye se addition mu bia womo eye adwuma ewo ban
abanya adwuma hodo ne mu no ene wo mo mfa mo aso ngu fom wo mo nkuku nkaka yina wo mo mfa ngu fom anya de wo bia bekọ adwuma ekosi se senate mpanifo de beba bonten se dwumadi wo mo edie no wo mo agyae anya de wo mo ebedi ebiem eno nam so ema no pay ye koda sori ya na cha sekrata tententen pa efri senate mpanifo ehonom eye Ross afomafo bosompe na cha se wono eka ho ebi na wo de ba ye se ba bia duro ne de wo mo aneka ye wo mo sanso boa senate hotels no contract ne kura wo mo terminate enya de ebetimi abaso ebiem ena ora Brian Achampo Rock City fonso de krata ba ye sesese no enka womo ena ekwa koto womo enyanto entino na cheses nit hotels no jenya enton biem eno nam so ama ene emergency meeting ekoso ewo organized labor womo aso eye na nso ekire nsunsuanso nyina ne se etuate no womo agyae ora yawba wode ensamo etudwa no wo kire mu se enye se womo agyae kora na mombo so me ba ko pepepe no yadia senate mpanifo womo emfa ensemu no ene ekire nsunsuanso nyina emfa mra womo enya sadia na chese womo ebefrase ewo ehono nase ewo odo a omode adan di akire yeho ene Ghana fo nina solidarity forever. Thank you. Yeah, so I don't know. I think first we don't have questions. Are you sure you have questions? So 2. Who is the first to shoot? Eddie Barry Michael. So before your question, what we are saying is that we are giving SNIT 1 month to address all issues relating to our pensions. And let's state this, that this animal farm style of governance must give way to scientific thinking. Thank you. My name is Ruma Abdullahi from Ghana Television. Yeah. Yesterday, the MP for Nocton, Mr. Okudosa Ablakwa, called for the creation of the boards of both SLATE and NPRA, and then the determination of appointment of their executive head. I heard your address. I didn't hear anything about it. Does it mean that leadership of organized labor do not share his views? If it does, what are you going to do about it? Well, you are saying it. We are not privy to this information. But what we've stated here is that we are giving SNIT 1 month to address all issues relating to our pensions. And that's what we stand by. My name is Obed. I report for GH1 TV and Star FM. So there are concerns that your representatives on the SNIT board tia na NS organized labor emu empanifo eno no wo mo kire mu asenate no wo mo atwa sensen enti strike no so wo mo so atwa sensen a ochina July bosome ne da etosudunsia no obi amomodin se obekọ akoye nadwuma se de be ya ebetimi aboa bosome ba ko achi wo mo ante asembia dia na ne wo mbesan efrase ewo ehonom ma yenko ensemfofro emu na enche ye bia na SDA asori womo ede babetu dwa ekire mu se afi 2024 abato yekọ akoto no ebesi ewo memeneda enti womo no memenda eye homeda edema womo na ebe ekamia ese be ha womo asori kakra enti nkebe ya empanifo hwe nanka ebre womo entwenko womo animu anase womo no na chese ba ne sana memenda na ne ebeto na enya de womo betimi apia kwa abonti akwa akoto aba esa se ekamia ese womo kwa akoye nyame adwuma ede aboa eye oman Ghana eno nam so ama enre ya da Ghana mampani na nadodan kwa kufo ado kopie mu ewo Valley View Hotel eye University na wone empanifo etwetwe enkomo efa ne dwumadi a ekoso ho na wode tu dwa ebo modin ade ma yenuane ma azdi efue emu empanifo se yemomoden na yenko 7 December no yenko enkoto aba ewo mu se da sonko anase homeda de ma wo modie nanso no yamamra mu no eda bia na ebesie no ewo se yepie ekokoto aba
ne kasa mu wadi to dwa se ye hwe mfie bebre achi e yato aba na ebi kura esiye ewo kwasiada na se kwasiada no na 7 December nanso no yankasa Christopher ekwa asore entino womo enkonkoto ene ye hwe Bible mu kura na wose yemfa nyame de yemfa ma no ne yemfa Kaiser de yemfa emma no entino ebra so se wose ye to aba yentimi enkasa ebia enhomedanti ye yefri wano mo anase yesesa constitution no na yede akwako favor ebimo entino adresiya de pa womomodin a na edru 7 December memenda na womunya womo members no na womo enkonkoto aba womo koba wi a asore no so wombetimi atoa so ewo honom yenkotie Ghana mampeni na nadodan kwa akufado ne sembia wode etudwa. This assembly, I wish to address a matter of overarching importance to our nation. The upcoming general elections scheduled for 7th December 2024. It is a day when every eligible Ghanaian is called upon to exercise his or her civic duty by participating in the democratic process that has become the cornerstone of our national identity. However, I am acutely aware of the concerns raised by the Seventh-day Adventist Church regarding the coincidence of this date with the Sabbath. The Sabbath, as a sacred day of rest and worship, holds profound significance for the Adventist community, and I deeply respect and honor this fact. The observance of the Sabbath is a testament to the faith and devotion of Adventist believers, a practice that enriches their spiritual life and that of our nation. Nevertheless, as we navigate the complexities of our modern democratic society, there are moments when the intersection of faith and civic responsibility presents challenges that require thoughtful consideration and dialogue. It is in this spirit of mutual respect and understanding that I humbly plead with the leadership and members of the Seventh-day Adventist Church to reconsider their decision on not allowing eligible voters in the church to participate in the elections of 7 December 2024. Na Ghana mampeni eno no wase memenda no edru wano ma SDF momomodin a enkoto aba esanse memenda no migidi senya SDF nko na kwa sore memenda kokofo ho Kristo asafo ene de keka ho enti wo munyina momodin a MPA na wo mo enkoto aba na yenko ensemfofro emu Eye livelihood empowerment against poverty and no ye twani tia se leap eye sike bia aban wo yi ede boa adehye no mu bia sebe wo mo asetemu enkoyie ewo oman Ghana mu na wo mo so etimi ahwe ede aboabo wo mo ho enkakra na fi die no eye ade a empanifo eje mu se yencheche emfa ma adehye no mu ebia sike eba wo mo enya ho emfaso eno nam so ama osoafo wo hwo enkoda emma ni asetemu yedie ho ensam so mamme eyeda ko Newman wo kiremu se asante mantem wodinani akiremu ebo apro na wako akosi akire akwakohwe se emposika yede so ma wo mo se wo mo kwankwanche fa ma adehye no wo mo ede koye ena se de ye cheche ye no saa ena wo mo ede kwa ma adehye anase obi adibi efa baabi enti wakokopie mu wo hono mo no na chese wodinani ekwakodi akire wo bo apro ebusabusa akire dwuma wode hye mpanifo ensa no wo mo eyeye ampanso okopie mu wo hono mo no ode ne samo etudwa sanso enadehye no mu bia wo mo ensa kasika yi ebinso enam eye ma meda kwa so ede aseda piesie ede magana mampeni ene ne mpanifo ewo adwuma pa wo mo eye ede aboa wo mo asetenemu. I mean, government no increase amount na yetua leap beneficiaries no by 100%, and the payments no share payments no cost. For leap no every household differ.
ebinom 1-member household, ebinom 2-member household, ebinom 3-member household, ebinom 4 or more. Into ube who say 4 or more, no womoje 424 Ghana cedis say as at the last payment, no now mo make it 212. Na nyamencha the 100% ninti womoje 424. Enti beneficiary households no over 300,000 beneficiary households. Enti it depended on say a 1 beneficiary household, and I want to mean say over 300 no ubebu nkonta say over 300,000 for no 424 cedis obi abenye bi enyesa won a woje 300 wo ho won a woje 200 wo ho, depending on nkrofo a wo fie ho a wo ye beneficiaries woli program no so. Enti nia yere ye as monitoring ne say ye pese ye hu say ye de ye ni hu say sika no wo mo reje ana wo mo je nso a eye sika na ye yakase wo mo nje na wo mo je inti sika no eso a na yetumi ebu ye nkonta ehu se dwumedie na ekoso no ekoso wo Ghana he nyina na no na me 80 ese me 1.760 to body bi akon ma twi ma me amesika no emu agira betim di aya ade am ye hye na etimi aso enye bi di amankura ma tuma mai asa atum ya mai to wo so ba adwuma on ba ye mai kama omo ye on to yase on ba omo ye kama ye riskal so mai kama tinyam ye de damase am sham bibiri nti abi mo joan se ebe bo ami amat mai moduma apes mit mi bi hwe ma school me yare so a me bi so etoduru bi no hwe bi hwe ma ne me so me na se so wa yen Mama so atomi was boy for omusuku etimi mo bi kutedwan yetimi di bitua school fees ya de bi fa ne man kakran se be ya omu fees school bom benya bidie didi mi da o mase da ban se wade o maya manyu ma enka yentese ni Ghana fo no mo ebia lipi wo mo enya ho emfaso eye asante mantem na hunu se ebi mo wo mo eda empanifo ase na ma yenko ensemfofro emu yebo ransemfofro mo edia na Ghana mampani na nadodan kwa akufo do wakasa ama emu no wode atudwa se efiti 2017 na wofro abenwa no se Ghana mampani ewo my Ghana emu na wakokotena abenwa so pe na ne sukunsem ene na eda na kuma super ye wabone homoden asen aban bia wo ba ye de na ne TVET nam free SHS nam ene de keka ho nyina waba beye aboa ama sese no enkoda na enkane wo mu wie JHS wo mu entimi entoa so no sese no empemo enum ne akire de sese wo ba ye no waboa pa ema enkode wo mo ewie ye no entoa so suku eye free SHS no wo mo enya bi akwa wode ne nsam etudwa ewo abra okoko pie mu enre yada ewo eye Valley View University ena wo kan asasamwe. A cornerstone of my administration's agenda, a statement best exemplified by the free senior high school, free SHS policy. Launched in 2017, the very year in which I took office, the free SHS policy has been a bold step to ensure that every Ghanaian child, regardless of their circumstances, has access to quality secondary education. This initiative has removed the financial barrier that previously prevented many young Ghanaians from continuing their education beyond junior high school, thereby opening doors to opportunities that can transform their lives and contribute to national development. From the initial annual enrollment of 422,942 in 2017, some 503,000 children entered senior high school this year, the highest ever enrollment of children into senior high school in a single year in our history, with 5.7 million children having so far benefited from the free senior high school policy since it was instituted in September 2017. Our attachment to education is further reflected in the unprecedented budgetary allocations
we have made to that sector. My government has consistently prioritized education in our national budget, allocating more resources to this sector than any previous administration. These funds have been used to improve infrastructure, provide teaching and learning materials, and support various educational programs that enhance the quality of education at all levels. This substantial financial undertaking underscores our belief that education is the bedrock of national progress and prosperity. I'm particularly proud of how, in the midst of the COVID-19 pandemic and other dire economic constraints, we were able to sustain the free SHS program and enhance it even further with the addition of free TVET and free STEM without compromising the needs of the lower levels of our educational system. Adeshimama Ghana mampeni na nadodankwa akufuado eno no wachiremu ahumesua de obaye de wabone homodin pa wahye kena ene wama eye adesua no aye nikan kasa akwara bia sori osema meko school na chese ni nyina no ejina wono ne baye obaye na wode eye free SHS ni TVET ne de keka ho ede baye nti na ama school no aye obi afesa mayenko ensemfofro emu na rani mate had mama mpeni dada John Dramani Mahama wanukuro ya na etu franka ede ama NDC amanyokuo no eye professor na Jane Opoku Ajeman na wakwako piemu ewo Madina ema emu no watimi akwako boa eye Madina addition mu bia wo hono mo eye Ghana sika 50,000 Ghana cedis na sike wadi boa edwadifo ema na anu bi yada eja etoye ewo Madina marketa womo no womo stores ahodo no ye na wadani sikede ma womo se womo modi amfanya dwetre na kyese womo emfanton ade emfanhwe abusia ene emma na empon wo makasa womo emfa bi enhwe womo ho na ne kasa mu ena wode to aso kire mu se NDC amanyokuo no womo de eba no emma womo sitina mu a eda womo akoma so papapa enti ena mampeni dada John Dramani Mahama woyi franka tufo abedie kire na woba befa no se woba ede no edi nachi enti no se 7 December eduru honom na ye kwakwoto aba wo mumotwi enkwankwoto aba no emfa ma NDC amanyokuo no esanse se wo mo bomodin atena benwande nsu se kim ene e ma de oman Ghana ye wie pa ye bibibia wo se wo boa se emma yetimi enya no wo no ma me gen wo betimi aboa pa na yetimi enya ma mi kokopie mu Madina ene wode ne nsem ede etu dwa adehye mu bi nso a wo mo kopie dwumadie no asenso ede wo mo de etu aso ede maye Oma hye no ye ma omu nyina akose ye se obia ka na komanto ne yem mema obia ampa aba enye wenti no bi beye no ho basabasa yesre ye se bibia nyame na ohyehye wo me se bibia na na asente saa nenti wensu ye na ase ana me se ye nkoso enna na ase na asase ne wo bia anka ye fa ye kiosk ketu abi nsi so a ye ne na mukrom yeso aso ankwafo no ma na ye pian na ye hwe ase na ye no ma egugotem esu se edu sanu a na ye mobo ni baby nso ne se utira ye kura na obi ama odwetire no o se me ma 100 cedis ameji 200 na no ma no wo ton ne san enya mfaso san na akwakotu asa aka no ni baby nso so ye mobo kire se sanura meton no ma no du a ena me call ye misika no ebeson miensa eba ne san aden no obi ancheche be mu anka menya den na mabọ me ho eban eno nti na ye John Dramani Mahama o se da bi ye kọ ne saa enye yie esese ye hwe emma no na ye to ye bo eye wo mo bank ma wo aye friend Women's Development Bank efise Ghana economy aye wo ye ka se yi mma afrimu a anka wo mo behu bibi ka ye ntu joy mu 2 days na hwa se mebesi sika no enyi omo ya wo mfiri o na mom eye ade a NDC no position say monje na monfa ntika so na nyame ya adoma
na NDC ba no kanyem papa John Dramani Mahama wodwene emma ho anu ahu se emma ye office ena ye dwomo Ghana dwadifo no dodo na na ye mma ena dodo no so ye di dwa no so ye dodo na so de ye dwadi ye sika ye nyamfa so hwe ye busuafo e de eno no boa emma oha wade busuafo so te enti se oba edwahia na asamato enti bus de ada so no ena na ho keke wodwom ha no ano no kire se Ghana mase ayeye Ghana masi omo bre Ghana mase omo poma mpanyin odwene omo ho samote de ay ma me ka hwe me nyini su mi nyinsa na mom binim se Dr. Kwame Nkrumah na obuma papa said the MPP for the amuso ayamo running mate no loading boy na all follow mu mate na or priso or bed driver a driver no mu mate no and ayamo president na loading boy na mo de na bana obeka sabi nsem hunu edifa president Dr. Kwame Nkrumah hono ye ema ye wo Ghana ye hu say President Mahama any NDC tima omo woma ma no ese satima na president odikan do ajefa ahudie ma o man Ghana do ye akosombo na ye nyanyam kanea President John Mahama any eba betere mo no ye oye motorway ma yen ye o chance ye factories ahodo wo Ghana ema ye dana kuma so NDC empanifo no ebi eno no wo mo ekire mo wa hyehyɛ ye pa de ema enti no afia bato no ema momomodi ansore waka enkoto emfama wo mo madina ena mpanifo gina ya wo mo de ensam etudwa yenko ensam foforo emu ochina brade na kyese na wotwe pepepe ena ye kokopie mu kumase meche NPP empanifo ene wo mo ekitafo kopie mu kumase a ye kokopa owura napo mechire enka ne so afo na wo hwe nyina mahode ho ensam so owura mati opoku prempe eho entoma se running mate ede emma eye amanyoku no na bra ogina simpie so ekasa no na kyesensam de woka bebre na no se epaye so wono ana ekan ye wokoko kan ye se Kwame Nkrumah no na Kwame Nkrumah yi die babeto fom se kum na kyese Ghana asase na pai kura emma obia ekwakowura mu ebi obia ti asamu ya na kyese wonam baabi ene na owura na podie wo mo hyeda horo na nkasa emma na eyi entoma no ani firi ye white ansa ye hata enam so emma na wotwi ye mu wode krata babonten se ninsem bia wokoko kan ye se Kwame Nkrumah no na ebia enyesa ye na kamye se ye gina no asibone etrimponti a wode ka asasem no enyesa ena wokan ye enti wo tro nsem no bidie edigu paper so Ghana fo nyina achew se eba no oyi mampani dada osaje fodi a wabobra ankasa na wontimi nyina ba bia entro papa ne ho sa na se wondidi natem eno nam so amakrata yi eba abonte pe na nanom atena konwa a wo mo ewo enkrofo eho no mo ena Kwame Nkrumah wo mo ewo no mekire atoye mantem enzema wo mo ayensem twafo nhyiemu ena wo mo ede atodwa se krata ne de wo mo ahunu se enenam mframam na de ede ten wo ho ebi kura obi a na akwakwohye damu na wa type ena wode owura na po yi ne nso ano de aba abonte se na po ne kan ye wo mo de wo mo krata no kura wo munya hunu kura aba bonte kura wo mu hunu ye owura na po wono ankasa emfaka wontutu anamon emra enkofo wo mra na nanom ahemfie ene wo mo metena se emfa dwantoa no mfa mra wo mo abusua Kwame Nkrumah efiri mu no eno so wonka ho na wo momodin antutu anamon kwo ho no mo emfa dwantoa emfa ma wo mo eno ena wo mo ebehunu se ampa na kyese achopa na wo paye no efiri na kumamu na enkwankwohye enkoba se obi ena ahye no kutupa se tworokoto abonte se wapacha na kyese no ano no debi enti no na kyese enzema emu empanifo mekira ahemfo a wo mo ewo enzema atoye mantem ena ensemtwefo enhyiemu wo mo eyeye na adwumadie no ase no na kyese enkrofo wo mo ankasa wo mo hene oho no mo ena egina empanifo anemu ede enzemu etudwa ewieye no adehye no mu binso ewo ho so ede wo mo de etato nti nananom yegidi se asema Dr. Opoku Prempre eka ye no eya asema
enye se yeka wabu Ghana fo nyina animtia wabu nzima animtia Western region ana nkrofoman wabu ye animtia ya te se watro letter se de okan ye no wanum ne ho yen ye fele se eje se onu ankasa tutu ni nan ebe nkrofo hanumu sei enzima ha ebe hia na nanom ene abusuafo no na wode chopa eto na nane abusuafo anim ansana ya je atumu se ampa wanum ne ho se saade no amaso a yen no ye nyi ni se wanum ne ho ye hu ne de otwe no oye de ede pen ede esi paper do acho bibia efido firi wadwum na mum onfiri wakomem nti no asemi ye da ho akrem de wa hyehyɛ yen omampani a odikan omampani a obo no ho modin ma the whole world waji ni tum no waka no na ohun de oka no so a waka yen zimafo nyina oka na waka western region oka na waka Africa and the world nti at this point in time de ye hia de oye bia na mum aha eni ye hia so amba enimanim ya na mo nyanya adwen de ebi mpa na obesia osande ye befa ye ho adwen papa yi ewo nkrofo krum ha na nzima ye nyina eni na eye kwasi kutua a wotoso enum wono na eye enkrofo ehene wo kiremu se ora na po be pache wo ansa na campaign wo di bia kwa kopie nzima na wa me pacho no mo fo mo ho adwen dia ene ekopie ho no mo campaign dia ene na wa wujejereje ewo no mo ma yenko ensemfofro emu na awowin eno ewo Western North Mantam no emu adehye no mu bia wo mo yakua ewo ho no mo ekiremu se galamse ha wo mo ankasa na obedua moko obekwa na ayi excavator demu etu no fukafuka eno no enya asam ketwa obekwa kura kokwo wa yire ho pan dua wodi aye japade adachi bi wo ma beba beto aso no na chese excavator yi esimu a enya asameketo a wa mu kire mu se wa mu abompanifu abo ase galamse yi ha wo mo nanso no wo mo kan na wo mo nsam no na chese ensuo na mbo ho na ekwa ne se ekwo wo mu enya anu eyiye bia enti adesrede sese ba bia duro no se wutu bafo wadam na wante abonte nso na wutu no ho no mu mpanifu de kamia se wo mu ntimi nya ho hwe enti aban modern pa na wontu ne na ensimu esanse amane sadia na akuafo wo mo ewo awowidie na chese enya de adwuma mpo won benya biaye na wo mo nsa atumi akọwo mo anno papa ya tuhu na mo emfie bebre na menua ne ya wo mu ne se sɛdeɛ yenim sɛ mmara wɔ ɔman no mu ntino ya mfa mmara anhyɛ yɛnsam ya mampanimfo ni nyinaa so ate ene se divisional command kra command o mo so omunya ya ade bechi no omugusu a omo ya adwuma ayemfo no muaye ayemfo no omo muaye omo ti kuro ne so omo ya galam so omo hu ne so obia mure na no obia hu ni ekoso no nyesa galam se no omo ye ne hayo yesu ye ba konpe nsuo ba konpe da school kola npo mu ni pap sa nsuo no se si ase wo ko nsuo na no a nkola no 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 monum ye ho ha ye ko fo nya sa nsuo na na inti yase yampene tifo no illegal manners na ma ati asese e few region no ebesi municipal ha no aya wo wi municipal ha no omo tuetu scam mpanfo wo sa region any municipal ha nyina inti ye den a this very year na election year inti ye den a galamse no metu ampampa omo gusu a omo tu galamse no ase ye mfuo a aban ase sika atwagu adua abohoka ye omuguzo esi omutu ese no nti ye sefu ayi kiremu a wo mo atua sika de ama ebi mo a wo mo no chese wo mo hwe kuro no enti sese no hwan na koka se wo no na ye atua sika yi di ama no esanse nkofo wo mo kasa mu kiremu se ahemfu yi wo honom nanso no galamse ne kwaso wo mo ntehwe wo mbehunu na excavator da honom ko bisa kofie wo se nyame a menyi sika bi ama se menye ye nanso no ko galamse fu ahu a wo mo si yatua enti na chese aban no ene wo se wo de ne ho agimu
na wo mo hunu nimpa poten ya yetwa galamse sika yi ede emma na ama ekurom ho no wo omo ho kire wo mo sa esanse ensuo yi ani asai na koda no nsuo wo yi ayade ben na ede bebre no na eno so no na wankasa bua na fa enti no ma yenko ensemfofro emu bomodin asa obehwe ye wo Facebook Great Commission TV GH wo hwani na likes ne comment no fafa se fama ye na yenkai ebi emfa emma saranso na YouTube nso Great Commission TV GH bomodin abowra honomo wahu edon bi na eda honomo boso ana subscribe fa ba ye na wonso share like na comment ewo ehonom Radio SM online enwumre yedemu ewo honom a enye asam ketwa yeko ensafufro mu edia na ne na manhia South ma hyebedwane na wono na ora Matthew Opoku Prempe a ye frɛ no senapo na eno na mpanifo ebo ni din so meye running mate emfa emma NPP amanyokuo no na entine wose ni dibre no wotimi eja mutu honom na yeto aba na yeyi obi fofora wono ebeba beye candidate ede ama NPP amanyokuo no ewafi abato aye babeto yi emu enti nano meminde ya na se kwasi ade yi aye kokoto aba na enkofo mako enum na womo ekokofa krata se yento womo so aba na ekoko wiase no na chese enkofo nan na womo etimi ekoko gina ye na bato no eko na wie kura no na chese na ejei bafo ewua wono no na chese lo ye adwuma yi wo ye bi wono na wotimi edi enkunemu a empanifo ekiremu se aba no wonya mu 376 eno no ema no etimi beye sese wono ene yebeka ne se woye PC ede emma Manhia South ewo Asante Mantem ati Manhia South yatu wie no results aba no na edidi sui nana owutu afriye prempe onya aba no 141 nana je bafo awia onya aba 376 je owutu buachi akwasi koka jembi onya aba no mienu James Owusu Buachi onya abano 7 abano so obia Antoine Sano there was no rejected vote. It on behalf of Electoral Commission and I'm regional director you declare Owuabafo as a parliamentary candidate for the MPP Manhia South District. Dr. Matthew Opoku Prempe will be around. Medana say. Interestingly, not me any lawyer, but not me say any political mentee. Into politics, na onona titi me. And then se diaba baby owo biara sebi school ni wunya certificate. Okokoda u teacher ni ase. Into teacher ni Dr. Matthew Opoku Prempe onyankopon onhira. Meda Manhia delegates nyina ase onyankopon nhira omu nyina maako omo a mene omo ko akansie mesremo MPP hudo nti se me obi bone a omfa ncheme mumba yenka mom na yemfo odo ahobrase enya adwumaden ora bafo wodase ose de waye bia do ye fancha no wahunu se ba bia duro yi de anhwa ne yakwa akoto aba ne kura ne yeyi na hwe enti afei na wode acheopa ema wo mo waye wo mo bone wonde wonim se waye obi bone na emom wonim se waye obone a na wode ache no eno ne nsem a enu abacha wo mo eto ye no ekire ensunsuanso ebi eno no na ebusuama ye nyina we so na ye ntwa ye hutia wo ye ba yado beko obi man so ensemu ye basesia
hwehwemu ama yehunu se enam yensu asɛe na yenuane enye organic ntino se yedi nuane wei na yenum nso wei kɔ enipadua mu a yare bebree na de brɛ yen ne se nti Hola Savior Herbal Clinic ena mabode nhwehwemu akɔfa eduro bi abadwama nso a yefa ne Hola Herbal Mixture eduro ewuru ntin ene mmogim yare pen ena intiminsa se wonu Hola Herbal Mixture na ɛkɔ ni padua mu a ɛruru wontin ene mmogim na yiyare bia nso efi ni padua mu na mani padua no ahoɔden foforo wɔdɔfo ɛntena se mayare nka wonto ho ansa watamusika pudru se wode kwasa won ho yare wɔbra Hola Herbal Mixture ɛwɔ hɔ edrui anwonwade ɛyɛ wɔ ni padua mu ntino adraverfo carpenterfo ene dwodifo ene ganafo nyinaa agiatu sempo yakatro se wo yare no ɛyɛ sunsum yare a fagidie na num Hola Herbal Mixture na wobenya wa yaresa Kwajiu dio Herbal Shop ene pharmacy biemu etufo mfre 0240 409991. Hallelujah Nyankopon tumi wo so Nyankopon wo sra wo so na se wo pese wo kope emu nimdie se ne be ya betuma ye adwuma wo wiye brei mu a Mekanfo Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship kama ene dia mawo Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship esi Apostle Joseph A. Jackson Sreso pe Ministerial training courses ahodo pi na ye wudi dwuma bi ewo Nyankopon fie na sa opentete a apostolic ministry training ewo homa ye prophetic ministry training, pastoral or teaching ministry training, women ministry training, youth ministry training enso wo ho, Christian missions and church planting training, evangelistic ministry training enso wo ho, eldership or lay ministry training enso ewo ho a kama for eye ediama wo Kama ewo Unique Icon International School a ebe Royal Ravico Hotel ewo Nungwa ewa Accra heya Freyen 0500 200 033 ana 0246 819 345 Sawo beje ntete ewo Kama enyema we bi na osabetumi aka ministerial license any credentials apostolic consecration for apostles prophetic consecration any ne akeka hu nyina won sabetumi aka bi Center for Apostolic Ministerial Apprenticeship Kama where servant leaders are trained. Mama yensan so na yemo akaba fe ma yemfa ensam no enko obi man so na US abrochimemu eho na yeko akogina enkane na womo mampeni eye mampeni dada Donald Trump na enano meminde ya na wone addition mu bia womo ewo US abrochimemu ekokodi nhyiemu na chese wone womo etwetwe enkomo na bra wo firi nkomo twetwe na se a ene womo ehunu ba bia etuo firi na etuo ekasaye ekasa ye pe na chese enkofo mienu ne miensa de kanana na chese womo atwa nananom ewo ensiedo a mampeni Donald Kurade ne de no ekwakwaka na so na chese na so ntamu de moja na enye asem ketu ma ni twahweye ene ye peja no ede ne kokopie mu ayaresabia eno nam so ama mampeni asese wona etiswei eye Joe Biden wode wayensam twafo nhyiemu ede atu US abrochimemu omo wo ho no munyina ne se entokwa emfa obia enkonkosihwe se empo wo party A na party B ejina ho no mo na se wo ye ne campaign ana se wo ka ensam a eno no emfa ho a ewo se wo kokotutuo emma papa nyanyame adom a ankasese de watwo nananom ewo ensiedo eno nam so kra emma abusua bi ahwere wo mo adehye enti no wasra wo mo pa entokwa bia na anu wo hunu bi wo TV so ewo man bi so no emma santokwa no ebi emma USA abrochimemu esanse wuta na chi a wonso ma se kɔ na kwako entokwa bi afama no enti sese no wa set spice ankasa nkofo wayi wo mo se wo mo nya asemu no mu enhwehwemu wo bi a ho bɛbɔ mu se tuo no wo na wo toye ana wo ka ho ebi na wo mo etutuo ne dia
womo edo be famra kwan so said ye be ya ye ansana ho anase ahyenso de ama obi ono so dwen se obekwakoye saade no ebi esanse wono no wantena so se mampani na wonso so entokwa so ewo US abrochi memu. I spoke with Donald Trump. I'm sincerely grateful that he's doing well and recovering, and we had a short but good conversation. Jill and I are keeping him and his family in our prayers. We also extend our deepest condolences to the family of the victim who was killed. He was a father. He was protecting his family from the bullets that were being fired, and he lost his life. God love him. We're also praying for the full recovery of those who were injured, and we're grateful to the Secret Service agents and other law enforcement agencies and individuals who risked their lives literally for our nation. As I said last night, there is no place in America for this kind of violence or any violence for that matter. An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation, everything. It's not who we are as a nation. It's not America. And we cannot allow this to happen. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now, unity. We'll debate and we'll disagree. That's not going to change, but we're going to not lose sight, in fact, who we are as Americans. Look, Vice President Harris and I were just briefed in the Situation Room by my Homeland Security team, including the Director of the FBI, the Secretary of Homeland Security, the Attorney General, the Director of the Secret Service, my Homeland Security Advisor, the National Security Advisor, and we're going to continue to be briefed. The FBI is leading this investigation, which is still in its early stages. We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. I urge everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. I'm instructed that this investigation be thorough and swift, and the investigators will have every resource they need to get this done. Look, as this investigation continues, here's what we're going to do. First, Mr. Trump, as a former president and nominee of the Republican Party, already receives a heightened level of security. And I've been consistent in my direction to the Secret Service to provide him with every resource, capability, and protective measure necessary to ensure his continued safety. Second, I've directed the head of the Secret Service to review all security measures for the Republican National Convention, which is scheduled to start tomorrow. And third, I've directed an independent review of the national security at yesterday's rally to assess exactly what happened. And we'll share the results of that independent review with the American people as well. And finally, I'll be speaking more about this tonight at greater length from the Oval Office. Ne ora Biden eno wachiremu a wonsuma obi ase wonko enkoko ntokwa emfa mano enti wo bia ensa beso mu se ora Donald Trump etu ye no eyade a wo so ho ebekiro ena ya konsam so konfa mabusua womo ahwere womo adehye mayenko enije kase emu na ora krabeto wode afutuo akọ ede amagana manyina titiri no womo aye videos ahodo de ko to social media se womo hia kunu ene menya 39 menya 40 mi hia okunu wo ba me amede misika be ware wo ene de keka ho no wo kire mu se sade no enya de beboa ene nipa ne beba wo be ware no asem bi beba na wo se utumi twitwaje wo ho no ho no mo ena wo be hunu se why mistake pa be ma no wono atisika ware okura no ena ekọ ne sen na wankasa wo kwa ware no enti bomodin ase wo benya botre na wo de aye mpaibo na eduru wo bra wo nso nyame obeyi wo hu kani ede amount Bema bi oba okwam bi enye papa. Yes, I'm telling you. Bema bi oba okwam bi an onye papa. Because if come to Wesa, obaka to nyo no oba ware wona force zo ware. Etiman sister, calm down. Etimi nya ba o ka say, etibe no 25 up to 30 no, and I say obi an kwase de peda. Nobody go to tell her I love you. Emma mistake ni bi no. Excuse me, say this. Pe
some qualified level be get be na me pen pa na me person can be what that time that me win ba me catch any ba no me catch say me pen no can say me bank note when do you have bank he asked me do you have bank note I'm do no so you didn't save me no or you are not saved then you come to marry me and then what is save what is bank accounts you nim that chance afraid of pay no a or bank note there you know mama he say I will be 5 we selling but a kunkra no e be a man side it's yeah mommy and be you shouldn't put something into the level do excuse me to make a baby you be a pa what you pay sa ko fe ba ya me pe wa na ko di anwo na akrabeto eno no ho chirebu a ye ba ne ye be se ope at the age of 22 23 na enkohwe ehunu se nimpa no wa ye de wanya ne ho ansana wakwa kwaje atumu se wo ye de wone no ebetena esanse wunim da chi bi asem ebi a wukunu die no ono a eno no na so beba woni sikenti no na wo se enyo no na fei wubenya 35 ni yi 40 de kono na adane empire bo na so dem wo tete sofo sa atwa mountains wo na wo ye gas SP wo ho no ma akoprapra ho yina sana wo mo aba enti na futuo a eye owura akrobeto ode ema Ghana ema eno no enti ma ye nyina we so na nadwo adan sama ye bobo a ano enigedie wo mu ebi apomuden amahodo so sara so na edwadie yemfa ensi ewo ahanum se eda wase papa se Facebook na wo hwe yen YouTube na wo hwe ye fie na wo hwe yen yeda mu nyina ase video mu anso mu amobo aye ema kase no eye kase so yeda mu nyina ase ochano pai bonus wo afo video no to ahanum se ye the community watch dwumadie ebeba wakwemu midin ede na nekua Achioba Acha Aseda enkonfama kama for Saranso ena Hola Savior Herbal Center Go Same Travel and Tour ene Enagad medicated toothpaste wamo ena ime wombo mechidom ema mede ensamwe ede ebrel yakramo